ji ndị mmadụ banyere ụda egbe dị iche iche ha nụrụ. Ụlọ ọgwụ ahụike ụbụrụ isi mmadụ dị n'Enugu ebugo ogogo ndị ọrụ ya karịrị 200 n'ọnụọgụ. Ọzọ, ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị ekwe nkwa ngalaba ndị omebe iwu obodo anyị ịkwado ngalaba ndị isi ọchịchị. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie. Taa bụ ụbọchị Wenezdee afịa afọ abalị nke 5 n'ọnwa nke 7 afọ 2023. Abụ m Dominica Ọnya Okereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ihe niile na-aga were n'isi obodo steeti abụ Enugu n'ụtụtụ taa bụ Wenezdee tupu ihe dịka elekere 10 nke ụtụtụ oge akụkọ tapụrụ na ndị amakekwu gbara egbe aghara n'ọtụtụ ebe. Nke a jupụtara n'igwe ozi ịntanetị na ntabi anya. O wee tinye ọtụtụ n'ọgbaghara dịka imerime mmadụ chọbara isi onwe ha, o wee bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Chinenye Nwoye gara hụta ka ihe si gbatakwuru n'ọnọdụ ndapụta. Katakata nọ nnọọ n'ọda ebe niile n'ụtụtụ taa bụ Wenezdee n'ọtụtụ ebe n'Enugu maka ihi na a sịrị na o nwere ndị nọ n'akwa mgbọ aghara were tinye ndị mmadụ egwu nakwa ụjọ n'ahụ, mee ndị mmadụ a na-agba ọsọ ele anya n'azụ, oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ maka ihi na ọsọ ndụ anaghị agwụ ike. Ọkwa ọfụma n'obodo anyị n'ime ya ebe niile na-agbakwa ọsọ maka ifesi tattoo ma so a na-ekwu ka gọvanọ na ndị na-achị ọchịchị wee zukọ wee mepụta ezigbo ndị nche ga na-anụ na ebe kwụsịrị ebe ebe na-asụ afịa ka egwu wee benata maka egwu dị pụta na Kiyata market fụ ndị mmadụ ha na-agba ọsọ na-agba onye ọbụla na-etinye isi ebe niile onye ka ndị ọzọ na-agba oso ya gbawakwa ujuru ya ka ihe na-eme na enwe ndị na-enforce sit at home na ha na-ara ahụ. Mana ihe bịazikwara adịwakwa mma dịka ọ dịbu agbanyeghị na ahụtazikwa ọtụtụ ndị mmadụ maọbụ ụgbọala na-aga n'okporo ụzọ. Ndị nọ na-agba enweghịkwa ndị nọ n'ime ha. na ya na-eme ụzọ agara nwere things adịrọ ọfụma ọsọ na-agba everywhere obidogbere na Holy Ghost mgbe ọ tinye na aga na-agba dị ọsọ. Ọtụtụ ụlọakụ, ụlọ akwụkwọ nakwa ụlọ ahịa ndị mepeburu ka a sịrị na ha ji egwu were mechie dịka ihe ahụ na-ada. Ahụtazikwara ndị ọrụ nchekwa ka ha nọ na-agagharị ịhụ na enweghị onye ọbụla na-eyi mmadụ ibe ya egwu. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngalaba ya nke steeti Ebonyi ekwuola na otu ndị ọrụ ya pụrụ iche achụghachiela ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu IPOB maọbụ nke ESN azụ, bụ ndị kpara mkpamkpa n'ụfọdụ akụkụ na steeti ahụ na mkpuchi ịmanye ndị mmadụ ka ha nọrọ n'ụlọ nke iwu akwadoghị. N'akwụkwọ ozi si n'aka onye uwe ojii ji ọkwa mmekọrịta ụlọ ọrụ ha na ọhaneze wee pụta, Oneme Onovuakpoyeye mere ka amata na ndị amakekwu ahụ gbanara egbe elu aghara n'ahịa Akaeze dị n'okpuru ọchịchị Ivo, ahịa Ishieke na ahịa Agụ ama ama dị na warawara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Abakaliki iji menye ndị mmadụ ụjọ n'ahụ. Akwụkwọ ozi ahụ gara n'ihu ime ka amara na otu ndị uwe ojii pụrụ iche na ndị amakekwu ahụ gbakarịtara mgbọ tupu ya bụ ndị amakekwu agbalaga. Onye uwe ojii ahụ mmekọrịta ụlọ ọrụ ha na ọhaneze dị n'aka gara n'ihu ime ka amata na o nweghị ndị ndụ atụfuru nke ndị uwe ojii maọbụ nke ndị mmadụ nkịtị. Etu o si na dị, ha na-ama imi n'ala ugbu a iwuchikọ ndị aka ha dị na nke a. Etu ọ dị, onyeisi ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Falaye Olaleye rịọziri ọhaneze steeti ahụ ka ha dere duu ma mere onwe ha ọrụ ha dị iche iche n'ihi na ndị ọrụ ya ekeela nkwụcha ma dị njikere ichekwa ndụ na akụnụba ndị steeti ahụ n'uju. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị ekweela nkwa ịkwado ngalaba ndị isi ọchịchị na ndị ọrụ nchekwa obodo anyị n'uju maka ime ka ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba kwudosie ike. Ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ ahụ bụ Tajudeen Abbas
onye kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị ụlọ nzukọ ahụ okwu na nzukọ ya nke ụbọchị Tuzdee, kwusiri ike na ngalaba omebe iwu agaghị anabata n'ụdị ọbụla mwakpo ụmụafọ obodo anyị aka ha dị ọcha dịka a na-ahụta n'akụkụ ụfọdụ n'obodo anyị n'ọdịnsa. Ụlọọgwụ obodo anyị na-ahụ maka ọnọdụ ahụike ụbụrụ isi mmadụ, bekee kpọrọ Federal Neuropsychiatric Hospital, nke eji ụlọọgwụ Psychia dị n'Enugu wee mara, akwalitewo ogogo ndị ọrụ ya karịrị mmadụ 200 n'ọnụọgụ site n'ime ka ha nweta nzere mmụta ukwu n'ime afọ 4 gara aga. Onye nhazi ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ahụ bụ ọkammụta Monde Igwe kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, wee katọọ ajọ akụkọ na-efegharị n'igwe ozi n'ọdịnsa megide ụlọ ọgwụ ahụ. Minadobi Ụkọbasi ji akụkọ a n'uju ya. Onye ji ọkwa Medical Director ụlọọgwụ Neuropsychiatric Hospital bụ Prọfesọ Igwe, oge ọ na-enwe mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ, kwuru na ndị isi ụlọọgwụ ahụ ejighị ihe gbasara ọdịmma ndị ọrụ ya egwu ma ọlị. Ọ bụ nke a kpatara eji nwee ọdịnamma pụrụ iche n'ụlọ ọrụ ahụ ugbu a. O kwuru na akụkọ niile a na-akọ banyere ndị isi ụlọ ọgwụ ahụ, ihe dịka ikpe oke, ike oke n'aka na ihe ndị ọzọ bụ sọsọ okwu asị ma bụrụkwa aka ọrụ ndị omekome ndị na-achọ ọkwa nke na-eruru ha. Ọ sị na ihe niile bụ nsogbu ụlọ ọrụ ahụ bụ nke ndị isi na-eleba anya n'otu n'otu, ọkachasị ebe enweela nzukọ nke ndị ministri na-ahụ maka ahụike dị n'aka ya na ya onwe ya. Ọ kpọkuru ndị mmadụ ka ha hapụ ige ntị n'okwu asị na asị, ma nwee nchekwube na ya na ndị otu ya ga-emeta ụlọ ọgwụ ahụ mma dịka ha kwesịrị. Site n'Enugu, abụ m Minadobi Ụkọbasi. Akụkọ ụwa ka na-agakwa n'iru, mana ka anyị kurịta ume ebe a. Ọba akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu, nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọhaneze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a, Igbo amaka. Ndewo maka ịnọgide, ka anyị gaa n'iru. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị eguzobela otu nyocha kwụrụ onwe ya iji izu ụka 4 wee nyochaa ebubo iburu ego dị triliọn 2.3 nke si n'ego ụtụ nke ụlọ akwụkwọ dị elu weta, bụ nke a na-ebo otu bọọdụ na-ahụ maka ego ụlọ akwụkwọ dị elu akpọbiri ka TET Fund na agbata afọ 2011 ruo afọ 2013. Ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ ahụ kpọpụtara Julius Enioheri nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC nke steeti Edo dịka onye ndu otu kachanụ, na Kingsley Chinda nke otu PDP steeti Rivers dịka onye ndu otu penarịsịrịnụ. Ọ kpọpụtara aha ndị ọzọ ahọpụtara ọhụrụ. Ha lebara anya na ngalaba agụmakwụkwọ. N'otu ụzọ, ha lebara anya n'ebubo a na-ebo na ezuru ego dị ụma triliọn 2.3 nke ego ụtụ ụlọ akwụkwọ dị elu, ebe nke ọzọ lebara anya n'ọchịchọ ka etinye ọzụzụ maka ịbụ onye ndu n'amụma agụmakwụkwọ ala anyị n'ogogo niile. N'ịnabata ụzọ okwu ndị a na ndị ọzọ, ụlọ nzukọ ahụ kwekọrịtara ikpezi okwu na-esere isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ụlọ ọrụ okwu gbasatara ndị uwe ojii dị n'aka banyere iwe ọrụ ndị uwe ojii na mkpa ọ dị ịkwalite uchu ha dị n'ọrụ maka njikọta ya na mpaghara Lake Chad. Emume ime ka ọhaneze mata banyere na etu esi egbochi ndapụta oke ide mmiri abaala ezi na ọma mbala niile na steeti a, dịka a na-atụ anya ndapụta ọdachi ide mmiri nke ụlọ ọrụ obodo anyị na-ahụ maka ọnọdụ ihu igwe bụ NIMET na NISA buru n'amụma. Mana akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Na ngwụcha, kewoo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ.
oke egwu ji ndị bi n'Enugu n'ihi oke ụda egbe anụrụ aghara. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekweela nkwa na ngalaba omebe iwu ga-akwado ngalaba ndị isi ọchịchị nke ọchịchị ala anyị. Anyị kọkwara gị na steeti Enugu ekeela ji n'ume n'ichebiri ndapụta ọdachi ide mmiri. Awụkọ ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Chebirizie Chika Ugwu maka ịtapere gị ebe akụkọ ụwa ị nụrụ n'asụsụ Bekee. Kachifo. On the news tonight, tension gripped residents over alleged shootings. Neuropsychiatric Hospital Enugu upgrades over 200 staff. Plus, House of Representatives pledge legislative support for executive arm of government. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. It was business as usual in the capital city of Enugu this Wednesday morning, or so it seemed, until about 10 o'clock when reports of shooting in some areas began to trend on social media, after which pockets of panic-stricken people were sighted from home and office running in various directions, Chinenye Woye reports. Enveloped the hitherto peaceful city of Enugu this Wednesday morning following alleged shootings in some areas, which resulted in pandemonium and eventually uneasy calm. I got a car to get to this place, so the zone is very tense now in Enugu. I'm calling for more measures, security personnel. The station at a very point, not just moving up and down. If they were affected, these boys cannot come. They came at Oboete and they left when they saw the army. They let the shoot go. They came with the Sienna, brown Sienna. So people started running, skelter. I think that these people were forcing this shit at home. They were around. So at the end, some people came back and still opened their shops. Return of normalcy was evident with a skeletal movement of vehicles, especially commercial tricycles and buses, most of them empty without passengers. We tried to navigate all those things and then we got to this place and saw that nobody anywhere. We only see army people, patrol teams, strike force, police everywhere. So I'm just on my way home. Banks, schools and markets which had opened for business were forced to close down. Security operatives were also sighted patrolling with their vehicles and surveillance aircrafts. In Enugu, Chinenye, NTA News. Ebonyi State Police Command has confirmed that the tactical team of the force has repelled an attempt by the suspected IPOB ESN members who caused havoc in parts of the state under the guise of enforcing illegal sit-at-home order. In a statement released by the police public relations officer, Onome Onobwaboye, said the hoodlums shot sporadically at Akezi Market in Ivo, local government area, Isheke Market, and a popular market, Ahiafu, along Enugu-Abakaleke Highway, to scare residents who scampered for safety. The statement further reveals that the tactical team of the force engaged the hoodlums in a gun duel before they escaped. She confirmed that no life was lost on the part of the police and residents. However, intensive manhunt is ongoing to apprehend the hoodlums and bring them to justice. Meanwhile, the State Commissioner of Police, Ebonyi State, Faleye Olaleye, has appealed to residents of the state to remain calm
and go about their lawful activities as maximum security measures have been put in place to avert reoccurrence. Moving on, the House of Representatives has pledged to offer robust legislative support to the executive arm of government and the nation's security. I must acknowledge the swift action taken by the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, in injecting fresh ideas into the security sector for the appointment of new security chiefs. We hope the new security chiefs will respond to the security situations with the urgency it requires. On our part, we will provide the required legislative support in the defense of our nation. Speaker Tajuddin Abbas, who stated this while addressing House members at Tuesday's plenary, stressed that the legislature would not condone unprovoked attacks on innocent Nigerians as witnessed in some parts of the country recently. The Federal Neuropsychiatric Hospital, Enugu, has upgraded more than 200 staff with additional higher qualifications within the last 4 years. The medical director, Professor Monday Igwe, revealed this during a press briefing debunking the negative social media publications recently making the rounds about the hospital. Mina Adobe Ukobasi reports. The medical director, Neuropsychiatric Hospital, Professor Igwe, during the briefing said management places high premium on staff welfare, adding that there has been cordial working relationship between management and labor unions, as all staff entitlements are promptly addressed. Every case has already been treated strictly according to public service rules without recourse to sentiments or any bias. In the past 4 years, there has been cordial working relationship with labor unions as all staff entitlements are properly addressed. I just approved allowance for our staff with effect from November. He said against speculations, the management had not engaged in any sectionalism, nepotism or favoritism, as it always carried relevant interests, including departmental heads, along. The ministry does not have the power to suspend anybody on fictitious write-offs. There is a process to everything. Anybody that feels like we should follow the due process. Nobody has ever called me to clarify any issue before uploading them on internet. And if they had come, I would have graciously explained the facts as they are. On the first social media publications about the neuropsychiatric hospital, Igwe said the publications were mere figments of imaginations and baseless accusations of those who hunger for positions they are not qualified for. The group from Federal Ministry of Health, who came to appraise his activities for first tenure, gave him very high recommendations that warranted the immediate past Honorable Minister of State for Health to recommend him for a second tenure, which was approved by the President with effect from 1st April 2023. He further said that management was working towards handling all pending issues of the hospital, including the employment saga, while resolutions taken during the meeting of the Federal Ministry of Health, MNCN, and Medical Director will address all issues. In Enugu, Mina Adobe Kobasi, NTA News. Let's take a break. We'll be back shortly. Have you heard? Momo is turning 12 people who refer the highest number of friends into millionaires in the Momo Refer and Win promo. There is also over 200 million naira up for grabs. How do you win? Dial *671# to open a Momo account if you don't have one. Then select option 6 to refer everyone you know. Yes, I said everyone, because everyone deserves to be a millionaire. Make sure the person you refer opens a Momo account and buys airtime or data of at least 100
100 naira. The more people you refer, the more cash prizes you win every week. And you increase your chance of becoming a millionaire in the Momo Refer and Win promo. Promo runs from 15th June to 9th August 2023. Momo, better than cash. I wish you were here. I'm always with you. Get ready to encounter the incredible. And remember, no be juju, na MTN 5G. Welcome back. The House of Representatives has constituted an ad hoc committee to investigate within 4 weeks alleged misappropriation of 2.3 trillion naira generated from tertiary education tax by the Tertiary Education Trust Fund between 2011 to 2013. National Assembly correspondent Mitaire Ikben reports that the House also announced its principal officers at resumption of plenary after a 2-week break. House members resumed at plenary in high spirits, with Speaker Tajuddin Abbas giving insight into the legislative agenda being developed. This assembly is a citizens' parliament. In that regard, the Committee on Legislative Agenda will engage all members through appropriate platforms to develop a citizens' legislative agenda. The Speaker announced Representative Julius Ihongere of the APC from Edo State as House Majority Leader and Representative Kingsley Chinda of the PDP from Rivers State as House Minority Leader alongside other principal officers. 2 motions focus on education, one seeking to investigate alleged misappropriation of 2.3 trillion naira generated from tertiary education tax, and another seeking introduction of leadership training into the curriculum of Nigerian schools at all levels were deliberated upon. If urgent steps are not taken to investigate the allegations, the decay of the tertiary education system will continue to increase. In consideration of other motions, the House resolved to intervene in the bickering between the Force Headquarters and the Police Service Commission over police recruitment exercise, as well as the need to commence high-level diplomatic engagements towards recharging the Lake Chad Basin. Restoring the lake will not only help revive fishing and other aquatic resources industry, but also open up new opportunities for enhanced national security. House adjourned plenary to Wednesday, 5th July 2023. From the National Assembly, Mitaire Ikben, NTA News. Awareness, campaign, sensitization, and all the safety measures against flood have been taken to the nooks and crannies of Enugu State in anticipation of imminent flood disaster predicted by the Nigerian Meteorological Agency (NIMET) and the Nigerian Hydrological Services Agency (NIMSA). Chidi Okorafo reports. Going by the predictions of the Nigerian Meteorological Agency (NIMET) and the annual flood outlook of the Nigerian Hydrological Service Agency (NISA), Enugu State is listed among the states to witness imminent flood disaster. However, officials of the National Environmental Management Agency (NEMA) and Enugu State Environmental Management Agency (SEMA) said that they have not recorded any incident of flooding this year. They listed Ozowane, Nkanu East, Ogu, Aniri, and Soka among the flood-prone local government areas in the state. According to them, measures have been put in place to control and mitigate the disaster. This is like Ozowane, Aniri, Ogu, local government. We work closely with the State Emergency Management Agency (SEMA) to carry out grassroots disaster management programs. The measures can be taken to reduce its impact, such as early warning messages and the actions. We have also started radio jingles sensitization programs. In that radio jingles, we tell people things to do, the do's and don'ts, understand the celting, the drainages, ensuring that they don't drink water from the flood waters, ensuring that those who are staying at the very flood-prone area should evacuate peradventure. There's a sea rise, like those in the riverine areas, also one to be precise. Worried by the predictions of NIMET and NISA,
The Enugu state government swung into action with the inauguration of task force to assist government control and mitigate the impact of flooding and the likelihood of the disaster in the state. The task force is expected to identify buildings on waterways, evacuate illegal structures, and block drains. The possibility that most buildings that are built on the waterways, whether by license or not license, I know there may be some measure that will be taken to make sure that water flows well to avoid loss of lives, property, and economy in the state. Residents are advised to deseal their drainages and water channels to enable free flow of water. In Enugu, Chidi Okrafo, NTN News. That was the news. Many thanks for watching. Good evening.